watching news broadcast of Sigma Media Lab. Raja Doli hela saja, Raja Doli hela saja, Sara Odisha ri Raja moja, Rayagada District, Odisha, Sanskruti Ladies Organisation, Rayagada, conducted Rojo Mahotsav, the yearly festival honoring femininity, for 3 days straight. As part of the 3-day event from June the 14th to the 16th, 2023, the Rojo Mahotsav was formally launched by SCST Development Minister, Odisha Mr. Jagannath Saraka in the presence of District Collector Mrs. Swadha Dev Singh, Additional SP Mr. Bishnu Prasad Patra, and Rayagada Autonomous College Principal Dr. Bobilata Saraf. wish you happy Raja, wish you happy happy Raja, wish you happy Raja. Raja, Raja, Raja. Dariya kuliya khara, Dariya kuliya khara, khari thi bajaye khara rajiya loe rundi dele para, sajani loe rundi dele para. Pahili me ghara chai, Pahili me ghara chai, Bhaujankati ete pirati lo doni lagile bhai, doni lagile bhai. Raja paga Raja sanga amba tota doli, Raja paga Raja sanga amba tota doli, bhija mati basna aji kare matwali, tumhari akhire dekho kani Raja lo kani Raja. Raja, 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 Raja. Wish you happy Raja, wish you happy happy Raja, wish you happy Raja. Wish you happy Raja, wish you happy happy Raja, wish you happy Raja. I'm Dr. Neeta Divedi. I'm a consultant for the World Bank, and right now I stay in JK-Pur. My husband happens to be in JKPM. He is the Vice President Commercial, and I've had an experience of around more than 30 years in the academia, and right now I'm a consultant to the World Bank. Therefore, today is the day that you are especially welcomed here in your position as the judge Exactly. And, of the several games that this women's club sponsors. As you can see, the majority of the participants have prevailed in their excellency, and they will keep succeeding in the events to come also. So, how are you going to pick the winners? Before I get into the competition part of it, I would like to thank the Sanskruti Ladies Club of Rayagada for having me here as a judge for the Jyoti competition, and we were overwhelmed. Two of the other judges along with me, we were just at our wits end as to whom to decide who's going to get the first prize and all. Every single Jyoti seems to be very complicated. We looked into the matter, we looked into the intricacies of the thing, we looked into the cleanliness part of it, we looked into the size of it, and finally decided on the overall appearance as to which would get the rank. So this is how we have, and we were really very happy to have been a part of such a wonderful competition. We are extremely delighted, and we are thanking the club president and the members to have us. ମୁଁ ସୁଜାତା ପାଳ ସଂସ୍କୃତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଛି। କାଲିକି ଅଛି ଆମର ମିଟିଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଆମର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କାଲିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆଜି ଯେତିକି ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 1 ମିନିଟ୍ ଗେମ୍
एवं मेहंदी जुटी समस्ते बहुत उत्साहित रहे आज समस्ते पिला माने लेडीज माने इटिक आसिकी पार्टिसिपेट करके हमर अनुष्ठान को आशीर्वाद देइचंती। मु होचे राजलक्ष्मी देवी रायगड़ा स्वयं शासित महाविद्यालय ओडिया अध्यापिका। आज संस्कृति जो क्लब तरफ रज महोत्सव जहाँकि ओडिशार गोटे गणपर्व से पर्व को एमाने एते सुंदर भाव में क्लब सभापति हो कि अन्य जो सहभागी मैंने बहुत सुंदर भाव में पालन कर मोर सौभाग्य जे आज झोटी जो झोटी प्रतियोगित मत से गोटे जज भाव में निमंत्रण कर झोटी गुड़िक अति सुंदर होती पिठोरे तैयारी आमर ओडियार संस्कृति ओडियार जो महक ए भितर आज आम पाइपु जहाँ सहरी सभ्यता भितर जो रजर संस्कृति टाक मैंने बचाई पार्टी मु आम महिला मंडल ये जो क्लब्र प्रत्येक मेम्बर को मु अनेक अनेक धन्यवाद। श्रमिता पाढ़ी संस्कृति महिला अनुष्ठान ट्रेजरर अच्छी आज को आम 30 वर्ष है आम यही रज पर्व पाली आसुचु आम रायगड़ा रज पर्व बहुत उत्सव आम शह शह महिला मानक नहीं रज उत्सव पालन कर 3 दिन धर कि आम महिला बहुत खेल प्रतियोगिता ये नृत्य प्रतियोगिता झोटी प्रतियोगिता पीठ प्रतियोगिता सबु प्रकार प्रतियोगितार आयोजन करछु सब बहुत महिला माने बहुत संख्यार आसिक ये निजे निजे पार्टिसिपेट करछंती आम सब सब गेस्ट मान जो डाकिचु गेस्ट मैंने भी उत्साह सहित आसिक ये नियम जन आम काली की आमर अच्छी उत्सव से उत्सव आम मंत्री को भी निमंत्रण करचु कलेक्टर को निमंत्रण करचु एडीएम भी आसुँच आम यही 3 दिन धरी बहु महिला बहु आनंद आम सब उत्सवटा रज उत्सवटा पालन करचु। सुंदर शुभ संध्या को आज आमर अतिथि आमर गेस्ट एठारे पहुंची सारिछन्ति। सहित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आम करवा आमर गेस्ट अच्छा अतिथि अच्छा
ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟର ମୌନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ସଭିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। सम्मान भरा ताळीर निवेदन रखिबी सर्वप्रथमे। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସ୍ନେହ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। महोदया सरस्वती साहू महोदया को से आसी एठारे वार्षिक विवरणी पाठ करेंगे। समस्त गर्व और गौरव सौभाग्य आम आम गहन पाई मुख्य अतिथि पाई राज्य आईन आदिवासी कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरकार और सम्मानित अतिथि तथा प्रिय जिलापाल स्वधा देव सिंह से कम समय मुख्य कार्यक्रम अन्य सम्मानित अतिथि तथा रायगढ़ अतिरिक्त आरक्षी अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद पात्र एवं मोर क्लबर भौणी मैंने निमंत्रित अतिथिवृंद संस्कृति ये अनुष्ठान सभानेत्री महोदया बाल मैडम और संपादिका सरस्वती मैडम और उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया प्रतिनिधि मैंने स्वागत कले जो भाव में माटी अपने सम्मानित उच्चासित कले मन में बेस आनंद भरी मुझे आनंदित मो माँ मो माटी आदि से उपकूल अंचल सहित ताल भी चलती विश्वास करती संस्कृति विश्वास करती परंपरा विश्वास करती धर्म
ସବୁବେଳେ ସୋ ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଆମେ ଯେତେ ବି ଅଛୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସହାୟ କରିବାକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ନା ତେଣୁ ସେଇ 3 ଦିନ ଆମେ ପାଳିବା ଦରକାର ଯାହା ତାହେଲେ Addressing the event, Mr. Saraka stated that this organization had established an eerily similar identity to the Rojo festival. This club's Rojo Mahotsav, which has been going on for 30 years, honors Dharitri Mata and women in general while also promoting real Odia culture through events such as the traditional Rojo Doli and Rojo Pitha. The club president Mrs. Sujata Palo thanked those in attendance as well as the media for their support of the club's initiatives to promote the state's traditions. Mrs. Saraswati Sahu, the club's secretary, Vice President Mrs. Renubala Panigrahi and Mrs. Sobharani, and its treasurer Mrs. Shramista Padhi, all made substantial contributions to make the program success. निश्चित भाव मुझे धन्यवाद देवी आज सांस्कृतिक प्रोग्राम रे जो मैंने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सुजाता पाल मैडम एवं सरस्वती मैडम एवं समस्त को बहुत धन्यवाद दूसरी एवं समस्ते ये रज पर्व रज महोत्सव आम समस्ते एकत्रित करी जो प्रकार भाव में शक्तिकरण कर सचेतन वार्ता दूसरी किपर भाव में संगठित होगा संगठन हूँ सबुठ मूलदुआ ताहा भी मुझे कहती संगठन जदि आम जदि न होता जहाँ कौन जिनस आगे पार्बा सचेतन माध्यम प्रत्येक जिनस को शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन ठारू आम प्रत्येक स्तर में पहुँची पार्बा तेणु निश्चित भाव आज आयोजक करथिबा महिला मंडल समस्त प्रतिनिधि सुजाता पाल मैडम एवं समस्त प्रतिनिधि को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी एवं विपद कथा कहबार मत सुजोग मत देइछन्ति बहुत बहुत धन्यवाद। बसुमती पहिली बसारी सबु जिमा हब धरा रज परिपारी आम पर्व परम्परा सबुठु चल सबुठु रज 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 जो भली भाव में कार्यक्रम चली संस्कृति तरफ यह बेस प्रशंसनीय आपण मैंने जानती जे भारतर जो संस्कृति रही आम संस्कृति रही वैदिक संस्कृति यही संस्कृतिर चिंताधारा को बजाय रखापी जो कार्यक्रम आयोजन होती जहाँकि हूँ नारी भित्तिक कार्यक्रम नारी को ही सम्मानित करा जाए। आपण मैंने जानती रज 3 दिन पालन हुए यही समय पुरुष मैंने रोषेईवास करती सब कम धाम घर करती स्त्री मैंने पादरे अलिता पार्टी पान से सज मौजरे बुलती गीत गाँती जीवन को उपभोग करती तेनाली ये गोटे संस्कृति ये गोटे समाज जहाँकि विश्व को शिक्षा दिए जो नारी हूँ श्रेष्ठ नारी को सम्मान देवार आवश्यकता रही आम दे समस्ते दियो से भाई कार्यक्रम मैंने जो भाव में आयोजन कर उपात अंचल रही बेस प्रशंसनीय आपण मैंने देखुए आपंकर उद्घोषिका ओडिया कार्यक्रम ओडिया कति सुंदर भाव में से कहते कार्यक्रम को आगे बढ़ाई कार्यक्रम जो चली मुझे देखुली समस्त ओडिया भाषा को भल पाँच ओडिया भाषा कथा होती आम ओडिया यही भावटा सृष्टि होती तेना आम ओडिया हिसाब से आम रज हूँ एक मुख्य पर्व आपको बेस उपभोग करुचु बेस आनंदित हेलु ये कार्यक्रम को आसी। डॉक्टर बोबिलता Saraf, principal of Rayagada Autonomous College, Rayagada. The different students perform programs must have you seen observed by you in college career being a principal. However, how did you feel when you attended to see the ladies who were identical ages to you perform here the cultural program? It is a proud privilege for me to be a part of this organization and a part of this occasion that Sanskruti institution organization which is celebrating Rojo every year and it's symbolizing our culture, Odia culture and giving it is the institution which is searching the internal the hidden talents of the local ladies, local girls and who are engaging themselves in various types of activities like our rangoli, dance and a number of
the cooking, that means the cake making, different types of cakes. They are the traditional cakes also. They are emphasizing, and it is a symbol. This organization is a symbol of women empowerment, I can say. And from time to time, they are participating in a number of activities in this area, starting from the social services towards the development of this locality, and finding out the hidden talents. The most important is the hidden talents they are finding out from the common housewives and children who are not finding an opportunity to show their talents, and this organization has taken a numerous effort, and effortlessly they are working for the raising of the internal and hidden talents of our local people. The members to invite me in such an organization. Thank you. Many women's game on the occasion of Rojo accomplishments were made possible by judges Dr. Neeta Dwivedi, Mrs. Sujana Bartam, Mrs. Raj Lakshmikar, and Mrs. Anjali Panda. In Pitha Jhoti, Sasmita Chakrabarti, Itishri Pradhan, and Jayashri Majhi took first, second and third place respectively. In Mehendi, Shubhshri Naik, Udita Pujari and Bhavani Gahira took first, second and third place respectively. Like that in girls 1 minute game Geetanjali Padhi, Jayashri Majhi and Archita Deo took first, second and third place respectively. As per the same conduct in women's 1 minute game, Sasmita Chakraborty and Rinki Behera took first place, J Ganga and Udita Pujari took second place, whereas Prachi Agrawal and Itishri Pradhan took third place. Likewise in 1 minute game between Sanskruti Ladies Organisation members Mrs. Aruna Behera, Mrs. P. Rosa and Mrs. Aruna Patnaik took first, second and third place respectively. Mrs. Pinky Rath, Mrs. Rita Rani Mishra, and P. Mamita got consolation prize in this regard. In addition, Mehendi and the traditional Rojo Doli have been put up to enhance the beauty of women's hands. To make Rojo Pitha accessible to everyone in an effort to spread the holiday's enthusiasm. And this was the appropriate place for the women on this occasion. Advisor Mrs. Padmalaya Mishra additionally provided a key contribution to this program. The program's anchorist, Mrs. Bidisha, also brought in a fantastic host in an effort to liven things up. Then, Mr. Trilochan Sahu, the dancing instructor, cultured a range of artists to perform the traditional cultural activities. On the occasion of Rojo Mahotsav, unique competitions and preparations have been organized to create and distribute Rojo treats among all attendees. Mr. Manoj Mishra, editor of the Sigma Media Lab, prepared the report. Gathi
ବର୍ଷା